Olunaku lwa leero ensalawo ya kkooti ejulirwamu mu butuufu mbi nnyo mu ntambuza y'emirimu egy'ebyamateeka oba mu kusiga eddamuzi olw'ensonga nti okusalawo okulemeza Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan emabega w'emitayimbwa abalamuzi babadde bategeeza nti buli munnayuganda yenna anaagendanga ow'omulamuzi omu mu high court n'amumma bail tajjanga kuba na ddembe lyonna lyekubira nduulu eri balamuzi bano abasatu oba abataano okwemulugunya oba okutunula mu nsalawo eyo. Ekyo nno kya bulabe nnyo era tekiri ku babaka bokka naye kiri kuli munnayuganda gwali eyo. Kyova olaba nga bannamateeka tugenda kulwana okulaba nti tukomawo mu Constitutional Court etunuulire etteeka eryo erikkiriza omuntu okuba nti yeeyimirirwa kubanga ensalawo ya leero eringa egamba nti eddembe ly'okwemirira mu Constitution erituddeko oba eriggyeewo mu ngeri emu oba endala. Kiba kitegeeza nti munnayuganda ogendanga kuba oli ku mmasa ya mulamuzi omu gye bakututte mu high court. Ate mujjukira nti musango guno Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan twaddamu ne tubasabira bbeero mu maaso g'omulamuzi y'omu e Masaka ng'amaze okubamma n'agaana. Abalamuzi bonna ne badduka mu fayiro tereyagala giwulira nayo yennyini yagiwulira n'agamba sigenda kuddamu ate mugenda kuŋŋamba biki bye mutaŋŋamba luli. Kwe kusalawo tuddukirewa wano mu kkooti ejulirwamu n'olwekyo kya nnaku naye ffe tugamba nti tetugenda kupowa nga bannamateeka tugenda kukireeta Constitutional Court ekinterpreting tusobole okulaba nga tusetingira system ennungi bannayuganda bonna abalala abali eyo ebweru. Applied to have a review about the bail refusal in this Court of Appeal is that we wanted justice and we wanted to get a precedent which can be used by all Ugandans who have been denied bail in the High Court. But it is too bad that the Court of Appeal has decided today that if you are denied bail in the High Court, you have no right of appeal. It's really absurd. And that's why as lawyers, we are going to petition the Constitutional Court. Ensala ya koti lero yanaku nnyo, kyanaku nnyo. Kati koti kyetegeezezza nti High Court bwe batekuwadde bail tosobola kwekubira nduulu mu kooti esingawo oba kooti ejulirwamu. Ekyo kibi kubanga kooti ya wansi kati nga High Court nga bwe mumanyi yawa bano ababaka baffe bail naye amagye ne gabakwata ne gabawamba ne galeeta akasanga akalala akatono nnyo ke bakozeseza okubasiba kati emyezi 9. Ensala ya kooti ya leero etegeeza nti High Court bwe beesazeewo nti tekuwadde bail oba ogenda kusigala mu kkomera ebbanga lyonna. Kyetulowooza nti kyanaku nnyo si lw'ababaka baffe bano bokka naye bannayuganda mwenna abali eyo abatulaba nti kati kitegeeza nti ogenda mu High Court mujjukire bulungi nnyo kooti yabawa bail amagye ne gadamu ne gabawamba ne baleeta akasanga akalala. Kati kitegeeza nti ne bwe baba nga baapulayingidde bail omulundi ogwokusatu era baapulayinga kooti ya High Court oba kooti enkulu negaana okubawa hearing date emirundi 2. Kati abalamuzi bano abali wano simanyi kiki balowooza ku nsonga eyo kubanga last week bagyogerako nabo ne beewuunya. Tubana abantu bamaze emyezi 9 mu kkomera tebana bawozesa teri bujulizi obuvuddeyo okulaga musango kigwe bakola naye kati kooti ekulaga nti muddeyo mu kooti eyo yennyini High Court eba trying nga bwe tumanyi trial eyinza okutwala omwaka mulamba eyinza okutwala emyaka 2. So kyanaku nnyo nnyo era bannayuganda nga bwe tutera obagamba kwebereramu koka ye solution yaffe nga bannansi. It is very unfortunate that our comrade leaders who have spent over 9 months under detention have yet again been forced by this court to spend their more time over technicalities. The Constitution of Uganda provides that substantive justice shall be administered without undue regard to technicalities. Unfortunately, what we see is that court has relied on technicalities. When we came here last week for hearing, the court realized it itself, the judges said, that these people have spent 9 months under detention. The hearing of the case, a trial, has not yet commenced. They are members of parliament. They are now not able to serve their constituents and all that. So we expected the court to really find a solution to this kind of problem that we see. As Council Muizi here said, this decision is extremely dangerous for all of you Ugandans out there. It means that
the High Court, once it refuses to give you bail, you have nowhere to go. You have nowhere to go. And General Museveni has spoken about appointing cadre judges so many times. The reason why we want to always to have opportunities to go to the Court of Appeal, to go to the Constitutional Court, to the Supreme Court, is because maybe you want to get a decision from a panel of 3 people. Maybe you can find sobriety there. If it is a Court of Appeal, for example, if the Constitutional Court, 5 judges, if it is the Supreme Court, 7 or even more, so that you can at least get justice when you go to before those courts of law. But now what court has said, you can imagine, all of you Ugandans know what has been going on. These were given bail by one court, asked to pay 20 million shillings, which they paid. They were immediately arrested, charged with some, an extra bogus charge, and now they've spent 9 months in detention. That is what it means for you, a Ugandan who's out there, that once the High Court declines to grant you bail, you have nowhere to run, which we think is fundamentally wrong. The same court can give you and take away. Yeah, because what they are saying now is that you should go back to the High Court and apply. And the Honorable Ssegirinya and Honorable Allan have applied several times. As you know, they filed 2 other applications for bail before the same court, and the court refused to entertain these matters, to even fix them. So this is a very, very, very bad day for the administration of justice in this country, and I think it must be challenged in the Constitutional Court, like he said. But most importantly, what we've always told you, comrades and countrymen, that our salvation, our redemption will come in all Ugandans realizing the need to rise up and defend ourselves from this kind of problem. Namateeka nti nno ensalawo ya leero eraga nti nno omuntu asobola okuumibwa mu kwabula muliro nga tewali nsonga, newankubadde constitution etulaga bulungi nnyo nti omuntu alina eddembe okweyimirirwa. Naye nga tusinziira ku nsonga ezaweebwa kooti enkulu, kooti eno etulaze bulungi ekirungi nti si kyamazima, si kya bwenkanya okuumira omuntu mu kkomera nga n'omusango gwe teguwulizibwa. Ekyo kooti eno yennyini yekyogedde. Naye bwe yandimaze okwogera ekyo, yandirabye nti nno eddembe lya speed trial eriri mu kawaayiro ka constitution namba 28 eryo lisinga ensala ya kooti eyajjawo bail eyalewereddwa aba honorable members of parliament. Naye bwebanga eno pano yeetiiridde obutasala musango mu mazima g'etteeka eryo nga bwe lirambika, tugenda kukomawo mu constitutional court tulabe nti nno erambika kooti zonna ku ddembe eryobeebange eryaweebwa constitution nti omuntu alina eddembe okweyimirirwa bw'abanga ddala kooti ekakasa nti ajja kubaawo oba ajja kulabika mu maaso ga kooti omusango egulirwa. Naye naddala nti bw'ebanga gavumenti nga naffe bwe tumanyi tesobola kuwuliriza muntu musango mu bbanga ettono oba erisaanidde, oyo omuntu aba alina kuteebwa. Eyo constitutional command tetunula mu mateeka gano malala, kasita constitution egamba ensonga yonna, ffenna ekkooti naffe bannamateeka na Uganda ffenna kiba kitukakati okugobera constitution. So tulowooza ensala ya kooti eyasazaamu bail, ensala ya kooti eno zonna ensala ezo tulowooza zituyobodde constitution y'eggwanga lino, era tugenda kudda mu constitutional court okulaba nti ensonga eyo tugirambika bulungi, oba oli awo ekooti esingako kweno enaatuwuliriza ng'eyo constitutional court. Mu budde obutali bwawala tugenda kuba tuleeta constitutional petition eyo mu kooti eno. Our clients, the Honorable Ssegirinya and the Honorable Allan, with all options on table, and it's our considered opinion that we are going to exhaust all measures within the law to ensure that the law serves its purpose, that the Constitution is given its rightful position as the grand norm and supreme law of the land. We've seen courts applying subsidiary laws and acts of parliament
to supersede the right to liberty, which right is next to life itself. That's the right to liberty and the right to a fair and speedy trial. We conferred and agreed that if we lose this appeal at this stage, we file a constitutional petition to put the law in its rightful place. Right away, we are preparing a draft of a constitutional petition to ensure that the guaranteed rights under Article 23 of the Constitution and under Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda are applied by the Constitutional Court and all courts thereunder. The implication of the decision today is that courts are actually permitted to indefinitely hold accused persons at the whims of the state. We think it's not the right position of the law, and ours as lawyers and officers of court is to keep on telling the court the right thing to do. And the right thing to do is very clear. You cannot look on when rights are being trampled by the very institutions that should protect these rights. Before a court of law, we saw bail being granted by court and the same court taking away that bail at the hands of the state. I don't think this was the intention of the legislature. I don't think this was the intention of the framers of the Constitution of the Republic of Uganda. So we are duty bound, and we are going to ensure that we do all that is within the lawful means to ensure that the honorable members of Parliament, now incarcerated, now close to a year, are brought to justice the way we know it and the way it may be applied within the confines of the Constitution of the Republic of Uganda of 1995. We've seen the state bringing authorities in court of 2003. I don't think this court should go back before the 2005 Constitution. I'll not be detailed in this regard. These are some of the issues we are going to present in a constitutional petition soonest.